Edition of The Brief on My Media Prime, your program that brings you what is making headlines on our newspapers. Well, today, most of our newspapers are mourning the death of over 5 people, and including students in a condo city in the southwest region. We also be talking about the ban that the government has made on opposition leaders meeting on electoral and constitutional reform. Papers equally focus on sports. The Olymbo Stadium might not host the opening match of the African Cup of Nations come January 2022. Well, Gwladys Bomotonguina is here with what is making headlines on our French papers today. Good morning, Gwladys. Bonjour, Ngong. Bonjour à vous qui nous regardez. Merci de nous retrouver pour Débrief, votre émission de revue de presse bilingue sur Ma Media Prime Télévision. Alors, effectivement, ce matin, nous allons commencer avec le journal La Nouvelle Expression qui parle de la crise anglophone, le massacre des élèves dans une école. 3 établissements scolaires de la ville d'Ekondo-Titi, dans le sud-ouest, ont été attaqués hier par des hommes armés non identifiés. Une enseignante et 3 élèves ont été tués durant cette attaque et plusieurs blessés graves ont été enregistrés. Les détails sont donc en page 3 de ce journal. Nous continuons ce matin avec le journal Mutation qui parle lui aussi du drame des Kondo-Titi, des actes barbares, dit le journal. En effet, 3 élèves et une enseignante ont été tués dans l'attaque d'une école hier dans une ville du sud-ouest. Les détails sont en page 5 de ce journal. En page 7, le journal parle de la proposition du code électoral. Sa présentation a été reprimée à Yaoundé. En page 15, le journal parle de la CAN 2021, le suspense du stade d'Olombo qui va jusqu'au bout. Nous poursuivons donc ce matin avec le journal L'Anecdote qui parle lui aussi du massacre d'élèves et enseignants à Ekondo-Titi, déterminé à semer le chaos dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des hommes armés sécessionnistes ont déclenché une charge électrique explosive hier dans une école située dans cette localité du département du Nsah. Alors, nous terminons ce matin avec le journal Émergence qui parle du code électoral du Cameroun. Le confrère déclare que le régime étouffe la proposition de l'opposition. Le sous-préfet de Yaoundé 3 a interdit une rencontre des leaders politiques. Les détails sont en page 3 de ce journal. C'est ici que nous nous arrêtons pour cette revue de presse en langue française. Place à la découverte de ces journaux en langue anglaise avec toi, Durand. Thank you very much, Gwladys Bomotonguina. Well, we begin the English review with the lone English daily, The Guardian Post newspaper. This edition of the paper focuses on the Ekondo-Titi massacre yesterday. The paper captions, "Inhumane." Yes, the paper goes further to say Amber fighters attack school, kill 4 students, a teacher in Ekondo-Titi, and several others injured as separatist fighters detonate explosive in classroom. Details on page 3 of the Guardian Post newspaper. The paper equally talks about the ban on the opposition leaders meeting on electoral and constitutional reforms. The paper says at least 7 opposition leaders and some members of civil society were left stranded in front of a popular hotel in Yaoundé yesterday. This happened as a government banned a meeting they had programmed to make a public suggestions for the review of the electoral code and the constitution. You can have details on page 5 of the Guardian Post newspaper. Equally, the Guardian Post newspaper proposes an editorial on the reconstruction plan that was tabled in Parliament 2 days ago. You can read the editorial on page 4 of this edition of the Guardian Post newspaper. We continue with the Post Weekender. The Post Weekender equally focuses on the Ekondo-Titi school attack yesterday. Ekondo-Titi school attack leaves 5 dead, others injured, and several others abducted. The paper proposes a report, and it goes further to say
say a group of unidentified gunmen has killed 4 students and a female French language teacher after attacking government bilingual high school GBHS Kondo Titi in the Dian division of the Southwest region. The paper goes further to say the gunmen equally detonated explosives in classrooms when they attacked the schools at about 7:40 a.m. yesterday, Wednesday, November 24. You can have details equally on page 8 of the Post newspaper. We continue with the Median newspaper titles, "When Will the Madness Stop?" That is referring to the Kondo Titi massacre yesterday. The paper equally says the separatist gunmen shoot and kill 4 students, teacher at school campus, detonated explosive device, also seriously injured several other students. The paper also focuses on the local populations. The chief, the civil society condemn utterly wicked acts. Details on page 3 of the Median newspaper. The Median newspaper equally proposes a sport report on the Olembe Stadium, precising that the Olembe Stadium may not host the opening ceremony of the African Cup of Nations come January 2022. This is following CAF's warnings, and CAF stated that if the stadium is not complete by November, it might likely not host the African Cup of Nations come 2022. That's the opening match. We continue the review with the Horizon newspaper. The Horizon newspaper goes back to the Anglophone crisis that was tabled at the National Assembly 2 days ago. The paper titles, "57 MPs took a rostrum last Tuesday to grill Minister Paul Tassong on implementation of the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions," which was one of the major outcomes of the major national dialogue. You can have details in this edition of the Horizon newspaper. The paper equally focuses on the AFCON 2022, and Sports Minister goes firefighting as CAF threatens scrapping Olembe Stadium. Details equally on page 5 of the Horizon newspaper. The paper equally throws light on the Kondo Titi massacre yesterday over in the Southwest region. The paper says 3 children, 1 teacher killed in a Kondo Titi school attack. That's what we had for press review. We are back in the studio, and we have as guest Durand Elombo from the PCRN political party. Good morning, Sir Durand, and welcome to the program. Merci. Permettez-moi de répondre en français. Les prochaines fois, je vous promets de m'améliorer en anglais pour pouvoir m'exprimer aussi, puisque de toutes les façons, notre pays est bilingue. Alors, bonjour à vous, bonjour à Gwladys et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui écoutent votre émission et qui regardent aussi tous les matins. Thank you, Mr. Durand, for coming. Let's begin with the Kondo Titi massacre yesterday, with over 5 people who lost their lives, including students and a French language teacher. I just want to find out, where do we place the population in all this? You know, the military has been killing 2 people in the Northwest and in the Southwest region. We saw the killing of a little girl in Bamenda. Now there was equally a killing of a little girl in Boya by forces of law and order. And now the separatist fighters have attacked school children as well. Now, where do the population stand? Where do we place the population in all of these killings? Et permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie, notamment ces élèves qui n'ont rien à voir dans cette crise qui incombe ces sécessionnistes et le gouvernement camerounais qui n'a rien à voir avec les établissements scolaires. Donc chaque fois que il y a ce genre de massacre, de barbarie, c'est toujours très regrettable. Chaque mort dans cette zone-là est un mort de trop. D'ailleurs, ce massacre vient nous rappeler ce qui s'est passé à Kumba dernièrement et qui a laissé tous les Camerounais avec un cœur totalement meurtri. Alors, sur votre question, il faut dire que
cette crise a déjà beaucoup trop duré. Et c'est pour ça que on peut observer aussi souvent, comme vous le soulevez tout à l'heure, quelques exactions du côté de l'armée régulière du Cameroun. Mais il faut dire que dans ce cas d'espèce, ce que ces sécessionnistes essaient de faire, c'est de créer l'euphorie, la peur totale dans la population pour empêcher... Don't you think that it is time for the population to rise? Is it not one too much drama already? Don't you think it is time for the people to stand up and say no to the killings on both parties? Don't you think it is time that the population decide to take the solutions on their own hands? Oui, les populations ont déjà commencé à prendre des dispositions, d'autant plus que, à ce que nous savons, souvent, la plupart du temps, les populations renseignent l'armée sur certaines positions de ces sécessionnistes, et ce qui les aide souvent à débusquer leurs cachettes et leurs positions dans les forêts. Mais ce n'est pas toujours chose aisée parce que ce n'est pas une guerre, comment je peux appeler ça, où l'armée régulière sait exactement où se trouvent ceux qui les attaquent ou alors ceux qui attaquent les populations tous les jours. Ce n'est pas facile, on ne peut pas mettre un militaire devant chaque personne dans la population, mais je pense qu'il va falloir que, puisque cette guerre vraiment a déjà causé beaucoup de morts, vraiment c'est douloureux pour tout le monde, il va falloir prendre les mesures pour que ça s'arrête au plus vite. Well, I want to say, don't you think that both parties have failed to bring, that's why I was asking if it's time for the population to take action, because don't you feel that at some point, both parties, both the government forces and the separatists, don't you think that they have failed in their mission, be it the mission of the move to independence or maintaining peace in that part of the country? Don't you think they have failed and it's now left, the population have been left alone on this, and it is time for them to, you know, to right the wrongs of both parties? Les populations ne sont pas abandonnées à eux-mêmes de ce côté-là. Mais si ce type d'attaque se perpétue, ça veut dire qu'il y a forcément des zones d'ombre, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas tout à fait couvertes. Vous savez, ce sont des personnes qui peuvent s'infiltrer dans les populations comme c'était le cas, c'est-à-dire ils peuvent arriver comme une personne lambda dans la ville avec ce type de bombe qui a explosé là-bas et surprendre les populations. Les populations ne sont pas abandonnées à eux-mêmes. Les militaires sont présents dans cette zone à ce qu'on passe les formations de temps en temps. Mais sauf que si ce type de choses se perpétue, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire que les bonnes mesures ne sont pas prises jusqu'à aujourd'hui. Et il va vraiment falloir... D'ailleurs, le président Kabwa-Libi donnait plusieurs propositions lors du dernier dialogue national qui ne sont pas toujours implémentées jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. On a ici en face de nous 3 établissements qui ont été attaqués le même jour. Et ces 5 personnes tuées ont été tuées dans le même établissement. Et ce massacre intervient après qu'un groupe de séparatistes ait interdit que les cours reprennent, pendant qu'un autre groupe a demandé que les cours reprennent. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut dire que peut-être le rassemblement de Toronto, lui aussi, a échoué d'une manière ou d'une autre? Bon, on dit que le rassemblement de Toronto a échoué, je ne saurais le dire de toutes les façons, mais il faut remarquer que c'est un rapport de force des deux côtés. Alors, l'État, qui dans ses obligations régaliennes protège son territoire et ses populations, et d'un autre côté, les séparatistes... Il faut préciser que le rassemblement de Toronto, c'était les séparatistes, les sécessionnistes qui se sont regroupés pour décider d'un cessez-le-feu, bref, de permettre aux élèves de reprendre les cours normalement. Tandis qu'il y a parmi eux un groupe qui a décidé de ne pas faire partie de ce groupe et a décidé que les cours ne doivent pas reprendre. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des élèves et une enseignante qui ont encore été tués par ce groupe de séparatistes. Oui, j'essaie de l'expliquer tout à l'heure. Vous savez, dans la guerre, autant une partie
est meurtri par ce qui se passe, autant l'autre partie s'enrichit. Donc vous pouvez donc comprendre que parmi les séparatistes, certains d'entre eux en ont déjà marre de voir, parce que ce sont des Camerounais. Et quand, à tout moment, ce sont toujours leurs frères camerounais qui sont tués, forcément, ils ont quand même un cœur. Donc ils peuvent être aussi touchés. Mais sauf que d'un autre côté, il y en a aussi qui trouvent déjà leur compte avec cette guerre. C'est ça qui rend la chose un peu plus compliquée. C'est pour ça qu'on a toujours interpellé de prendre les bonnes mesures pour que ça ne dure pas longtemps. Puisque avec le temps, chacun va être confortable dans sa position. The fractions that exist between the various separatist fighters. I think Bane Elvis is on standby in Yaoundé via Skype. If we can get to Mr. Bane Elvis, he is the communication secretary for the Popular Action Party. And Mr. Bane Elvis, do you think that on what grounds or to what accounts for the silence of the international community following all these killings? The first child was killed, children were killed in Kumba, followed by the little girl that was killed in Boya and then Bamenda. And yesterday, 4 other students and a teacher was killed. What accounts for the silence of the international community following all of these massacres in Cameroon? Thank you. Sound is not. Hello, Mr. Elvis. Can you get me? Your sound is not audible enough. Are you getting me? Yes. Hello. Hello. Okay. I was saying that if the international community has been silent, at one point in time, you understand that first. I would say there is already some sort of hypocrisy first on the part of that same so-called international community, because the crisis we are talking about today, they know the historicity of it, they know the reality about the crisis, and they will not want to go back to the roots of it to have it solved. That is the first problem. Secondly, they may be silent because even amongst us Cameroonians, be it on the part of the government or on the part of the restorationists, we have not quite been very, very genuine in what we say or do. Because let's take, for instance, the case of the restorationists who are fighting to restore the statehood. They themselves have never agreed as a people. We have 1,001 factions talking about the same cause, and each person claiming to want to be the sole person with whom maybe the same international community could dialogue or not. So you discover that it becomes very, very difficult for this international community to intervene at a time when even the people who are concerned and even on matters of common interest are unable to agree. I want to think that that could account for the reasons as to why this community has been somehow silent up to now. Okay, Mr. Elvis, I'm curious. Do you think that both parties have failed in finding solutions to this problem, be it the separatists, be it the Cameroon government? Do you think that at some point both parties have totally failed, and what is to be done? What exactly can the population themselves do to ensure that they find a long-lasting solution to this Anglophone crisis, to these killings that happened every day on our school children? Let me start with the second part of your question. The population, what can they do? The population can only be cry foul as to what is happening, because they are the sole victims in the whole thing. Because the restorationists claim that they are fighting to protect the people. The government claims that they are fighting to protect the people, but at the end of the day, the population is singly identified as the victim standing on a caught between two guns. Now, talking about failure on the part of the restorationists and the government, I would rather say that the government in this context has the yam and the knife. They can decide as to whether this conflict comes to an end or not by simply implementing all what their international partners and people like the parties like the PAP, for instance, have been proposing, as to maybe calling for a ceasefire, as to silencing the guns, that they're calling for a ceasefire, releasing all persons that have been detained in relationship to the ongoing conflict in that part of the country, making sure that people are allowed to discuss their political views without fear nor favor of any form of intervention or of intimidation. But the regime in Yaoundé thinks that the military option is the best, which we all know, and they themselves are convinced that it is never through a military option that they are going to win. Now, on the part of the restorationists, I don't really know if they themselves, like I earlier mentioned, are quite serious, given that, like I say,
They have 1,001 factions that never even agree amongst themselves. So it even makes the whole thing a little more complicated. But if you ask my opinion as a person, I will tell you that the regime in Yaoundé is responsible for what is happening because they hold both the yam and the knife. If they want dialogue to hold, there will be dialogue that will hold and people will have to sit and discuss. I do not care if the dialogue takes place within or without the country, but there should be some genuine dialogue organized where people are allowed to feel free and air out their political views. And of course, we go back to the root cause of the issue and then we see how we discuss about it. Permit me say something, that the newspapers caption something about the dialogue or the crisis being tabled or debated at the National Assembly. Yes, I want to say that it's erroneous to Northwest believe and that. Southwest. Mr. Elvis. Well, I think we've lost Mr. Elvis. Okay. Hello? Yes, you can go ahead. Hello? Hello? Yeah, I was saying, yes. I was saying that what happened at the National Assembly is they did not table the Anglophone conflict as in trying to find lasting solutions to it. They only saw it as a means to defend a certain budget, which we know they will even embezzle even before it is put into plan, because we know that their so-called reconstruction plan is not feasible when the war continues to skyrocket. So that is the unfortunate situation that we are living as Cameroonians in this country today. So, Mr. Elvis, are students or children supposed to continue to go to school, or they should stop going to school? Because we are obviously seeing that the separatists are not permitting them to go to school, as well as maybe the other side. If you took the viewpoint of the Popular Action Party, I would tell you that in our opinion, students or children were not and have never supposed to be deprived from education. But unfortunately, the belligerents in this conflict, the separatists and the state, they have turned out to be hypocrites, like I earlier mentioned, claiming both to fight for the same people, the same children who live for schools, and they kill them. We have seen government forces kill the children. We have seen separatist fighters kill the children. So at the end of the day, we are even lost. But I say that we have always stood for the fact that no matter what happens, the children should be given their right to go to school. Unfortunately, they are victims caught between guns, earlier mentioned, separatist fighters killing them and state forces killing them. So it becomes, let me say, the people they find themselves in a dilemma. They no longer know what to do as far as that is concerned. Of course, but no matter what happens, children, of course, have the right to go to school, no matter what. They, of course, deserve quality education. Well, before we go, Mr. Durand Elombo, let's talk about sports. Let's talk about the threats CAF is making on the government of Cameroon, the pressure that they are putting that if the Olympic Stadium is not ready by the end of November, the Olympic Stadium will not host the opening match of the African Cup of Nations. But this is a stadium when several CAF delegations have been visiting, right, and they have been promising us that no, everything is under control and the works are moving, and sometimes we were even promised that the stadium is set and fit to host the AFCON. Don't you think there's some sort of controversy behind the entire threat of CAF to the Cameroon government? Il faut dire que ce stade aurait dû être prêt depuis bien longtemps, depuis rendu à quelques jours seulement de la CAN, et qu'on ait ce type d'inquiétude. Ça vient conforter tout ce que les Camerounais ont l'habitude de dire quant à l'incapacité à bien manager certaines choses dans le gouvernement camerounais. Il faut dire que cette Coupe d'Afrique aurait dû se jouer en 2019 au Cameroun, qui s'est vu glisser, comme on le dit souvent, en 2021. Mais s'il n'y avait pas eu ce Covid-19 et qu'il fallait la jouer en 2021, ce stade n'aurait pas servi. Donc, bien qu'on ait renvoyé ça en 2022, qu'on soit à la fin du mois de novembre déjà et que ce type d'inquiétude survienne toujours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'il faut se poser. La CAF est l'organisateur de l'événement et il y a un standing bien précis pour les infrastructures dans lesquelles les équipes doivent évoluer, encore que la compétition s'est vue élargie à 24 équipes. But is it really possible to complete the works that are remaining? Is it really possible to complete them before the end of the month of November? C'est ce que le ministre dit. Il rassure les gens en leur disant que
Déjà, il a fait une descente sur le terrain hier, où il a visité les infrastructures. Il a publié un message rassurant qui dit que d'ici, c'est juste dans 5 jours, hein, d'ici 5 jours, le stade sera prêt. Mais si on se réfère aux images envoyées par la CAF, la dernière fois, vous pouvez voir que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du stade, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc moi, je suis Camerounais et j'aimerais bien vivre cette CAN ici au Cameroun et dans les bonnes conditions. Donc vivement que le gouvernement ou le ministre et tout ce qui l'accompagne prennent les mesures pour que ce qu'il a déclaré soit vrai le jour dit. Thank you very much, Durand Elombo from the PCRN political party. Thank you to Bane Elvis, who joined us there from Yaoundé. It was a pleasure having you all on the program. It was Bomotonguina, Gwladys, and myself, Joy Ngong. Bye-bye.